Państwo, pierwsza, najważniejsza kartka już jest na swoim miejscu. Druga w kolejności kartka jest już na swoim miejscu, co oznacza, że możemy zaczynać.
Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością witam Państwa na finale FameLab Polska 2026. Witam wszystkich gości zgromadzonych w Kinoteatrze Rialto. Witam także gości, którzy oglądają nas zdalnie, czy to na żywo, czy też przechadzają się aleją wspomnień i oglądają ten film dawno po czasie, kiedy już się odbył. Organizatorem polskiej edycji konkursu jest Uniwersytet Śląski wspólnie z Konsorcjum Akademickim Katowice Miasto Nauki. Dziękujemy też współgospodarzom wydarzenia, Miastu Katowice, a także Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Szanowni Państwo, FameLab to jest największy na świecie konkurs komunikacji naukowej. Później jeszcze wyjaśnię szczegółowo zasady tego konkursu. Są one naprawdę wyjątkowe. Będziemy mieli przyjemność oglądać coś pomiędzy komunikacją naukową, performancem, a teatrem naukowym. I będzie to profesjonalnie oceniane przez jury, które także jeszcze przedstawię. Dobrze wiedzieć, że zwycięzca bądź zwyciężczyni tego konkursu weźmie udział w finale światowym, który odbędzie się zresztą tutaj w Polsce, w Katowicach 5 grudnia tego roku. Nagrody i wszystko inne także wyjaśnię. Natomiast to jest nie jedyna przyjemność, która nas dzisiaj spotka. Wyłonimy także dzisiaj laureatów 12. polskiej edycji konkursu FameLab Poland oraz nagrody w konkursie na najlepsze prace dyplomowe, licencjackie, inżynierskie i magisterskie poświęcone tematyce metropolitarnej. Konkurs ten organizowany jest przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, współgospodarza konkursu. W ramach programu Metropolia Nauki wspierającego rozwój naukowy i promującego wiedzę GDZIE. Także te dwie rzeczy nas dzisiaj czekają. Ja nazywam się Łukasz Lamża i będę gospodarzem dzisiejszego wieczoru. Miło mi Państwa widzieć. W imieniu organizatorów, czyli rektorów Konsorcjum Akademickiego Katowice Miasto Nauki oraz współgospodarzy Krajowego Finału FameLab, prezydenta miasta Katowice i przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pragniemy powitać pana Macieja Biskupskiego, wiceprezydenta miasta Katowice. Pana Jacka Woźnikowskiego, dyrektora Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy z Gospodarką, który reprezentuje dziś zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Witam prorektorów Konsorcjum Akademickiego Katowice Miasto Nauki, profesor doktor habilitowanego Michała Krzysztofika, prorektora do spraw nauki Akademii Wychowania Fizycznego imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach. I doktor habilitowaną Agnieszkę Turską-Kawę, profesor Uniwersytetu Śląskiego, prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Witam serdecznie przedstawicieli środowiska akademickiego, doktora habilitowanego Witolda Kurowskiego, profesora Uniwersytetu Śląskiego, dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Doktor habilitowaną inżynier Sandrę Grabowską, profesor Politechniki Śląskiej, prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Cyfryzacji Przemysłu. Panią Aleksandrę Pieniążek, zastępcę kanclerza Uniwersytetu Śląskiego. Witam także panią Małgorzatę Mądraszek, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice. Witam także ambasadorów kongresów polskich, profesor doktor habilitowanego Krystiana Roledera z Uniwersytetu Śląskiego i profesora doktora habilitowanego Dariusza Rotta z Uniwersytetu Śląskiego. Witam wszystkich gości, witam ciepło także członków i członkinie komisji konkursowej, a w składzie czworoosobowym mamy członkinię komisji konkursowej, a także oczywiście naszych dzisiejszych finalistów i finalistki konkursu FameLab zgromadzonych tutaj w tym wesołym towarzystwie po mojej lewej stronie, laureatów i laureatki konkursu na najlepsze prace dyplomowe. Przyznam się, że nie wiem gdzie patrzeć, może i pomachają, kto przyszedł na prace dyplomowe, a to będzie ciekawostka, bardzo fajne i ciekawe rzeczy już niedługo się dowiemy. A na scenę tymczasem zapraszam doktor habilitowaną Agnieszkę Turską-Kawę, profesor Uniwersytetu Śląskiego, prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dobry wieczór Państwu. Tam się zdecydowanie lepiej siedzi i obserwuje, więc podziwiam tym bardziej wszystkich Państwa. Proszę Państwa, jest mi ogromnie miło przywitać Państwa na kolejnym FameLabie organizowanym przez Uniwersytet Śląski i nasze konsorcjum uniwersytetów. Pozwólcie Państwo, że podzielę się pewną refleksją, która towarzyszyła mi tutaj przychodząc do Państwa na to ważne dla nas wydarzenie.
Mam takie przekonanie, poczucie, że żyjemy dzisiaj w świecie pewnego paradoksu. Z jednej strony mamy dostęp do informacji, jakiego nigdy nie było. Dostęp do wiedzy, dostęp do informacji, czy mądrej, czy głupiej, czy łatwej, czy trudnej, ale w zasadzie jest ona na wyciągnięcie ręki. Ale z drugiej strony nigdy nie było tak trudno skupić czyjejś uwagi na ważnych rzeczach. Z każdej strony jesteśmy bombardowani informacjami, których nie jesteśmy w stanie wszystkich przyjąć. Skupiamy się najczęściej na tych, które są najbardziej emocjonalne lub które w jakiś sposób wpasowują się w naszą mapę doświadczeń. Ale w tak skonstruowanym świecie nie wystarczy tylko wiedzieć, nie wystarczy znać prawdę, czy nawet nie wystarczy dokonać jakiegoś wielkiego odkrycia naukowego. Trzeba o nim opowiedzieć i trzeba znaleźć kogoś, kto w tej opowieści powie: wow, to było super, opowiedz mi coś więcej. I to jest niezwykle trudne, ale właśnie dlatego format tego wydarzenia, które zorganizowaliśmy, jest tak wyjątkowy. Proszę Państwa, FameLab pokazuje nam, że ważne odkrycia nie kończą się w laboratoriach, nie kończą się w plikach excelowskich, SPSS-owskich, czy w naszych gabinetach uniwersyteckich. To jest tak naprawdę dopiero początek. Początek opowieści i najważniejsze dzisiaj, żeby ją dobrze przekazać. Nauka zaczyna się w zasadzie wtedy, kiedy przekazujemy ją dalej, kiedy ona inspiruje, kiedy pasjonuje i kiedy rodzi z siebie coś ważniejszego i coś większego. I to zadanie postawiliśmy dzisiaj przed uczestnikami, finalistami FameLab Poland 2026. Ale nałożyliśmy na nich jeszcze jedno zadanie, które wiąże się z formatem tego konkursu, mianowicie mają nas oczarować, zainspirować w ciągu 3 minut. Proszę Państwa, co można zrobić w 3 minuty? Podobno zaparzyć dobrą herbatę, możemy wysłuchać dobrej piosenki ulubionej, możemy podobno wypowiedzieć 400 słów. Nie liczyłam, ale powtarza się to w różnych eksperymentach. Możemy przebiec pół kilometra, tak to ktoś kiedyś zmierzył, pozostaje nam wierzyć. Możemy przeskrolować w telefonie kilka informacji i zaraz o nich zapomnieć. Ale możemy też zainspirować się i życzę Państwu, żeby ten wieczór właśnie taki był. To jest mój 3. FameLab i to, co mogę powiedzieć, to to, że FameLab się chłonie. FameLab przyswaja się wszystkimi zmysłami. To nie jest wydarzenie, którego się po prostu słucha. Życzę Państwu, żeby to był taki właśnie inspirujący wieczór, a jury i sobie życzę, żebyśmy za jakąś chwilę po wysłuchaniu wszystkich wystąpień mieli ogromnie trudny wybór, żebyśmy się kłócili, kto ma wygrać i żeby to świadczyło właśnie o tym, że jesteśmy w dobrym miejscu z fantastycznymi młodymi badaczami. Życzę Państwu powodzenia, a wszystkim Państwu dobrego wieczoru. Dziękuję. Dziękuję i zapraszam na scenę pana Macieja Biskupskiego, wiceprezydenta miasta Katowice. Szanowna pani profesor, pani rektor, wielce szanowni państwo profesorowie, panie i panowie rektorzy. Kłaniam się również nisko panom profesorom, panu profesorowi Rotowi szczególnie nisko, ale również bardzo serdecznie pozdrawiam pana profesora Ledera. To niezwykle miło panów tutaj widzieć. Drodzy państwo, to wielki zaszczyt móc uczestniczyć dziś w tym wydarzeniu absolutnie wyjątkowym. Nie mam co do tego wątpliwości. I to wyjątkowość tego wydarzenia nie bierze się tylko ze znakomitego wystąpienia pani prorektor, co jest już pewną tradycją i zawsze bardzo trudno po pani profesor zabierać głos i mówić cokolwiek, co mogłoby zapaść w państwa pamięć. Natomiast tak sobie myślałem, że zainspirowany wypowiedzią pani rektor, że te czasy są bardzo szczególne, bo co więcej, w tego typu konkursach być może w przyszłości ChatGPT albo inne narzędzia AI będą pozwalały zasięgnąć wiedzy i informacji. Tam będą ci młodzi ludzie szukali kiedyś w przyszłości inspiracji i będą prezentowali być może na tego typu wydarzeniach i to chyba dla nas również jako organizatorów, dla państwa jako jury szczególne
wyzwanie i taki duży challenge, aby w przyszłości móc również w tym obszarze sobie poradzić. Natomiast myślę sobie, drodzy Państwo, i tu szczególnie do naszych młodych przyjaciół kieruję te słowa, że my wspólnie każdego dnia, mam na myśli władze uczelni, władze samorządowe, władze województwa śląskiego, metropolii, szukamy odpowiedzi na pytanie, gdzie chcemy widzieć nasz region za 10, 20, 30 lat i co chcemy zrobić, aby młodzi, niezwykle utalentowani ludzie chcieli pozostawać tutaj w regionie i budować siłę i potencjał tego regionu właśnie tutaj. I mam takie poczucie graniczące z pewnością, że właśnie tego typu konkursy i tego typu wydarzenia są częściowo odpowiedzią na te pytania. Państwo dzisiaj będziecie prezentowali nam różnego rodzaju rozwiązania, powiedzmy w szerokim obszarze innowacji, które częściowo zapewne będą właśnie odpowiadały na te pytania, gdzie chcemy widzieć nasz region za 10, 20, 30 lat, bo to właśnie wy będziecie tworzyli te przewagi konkurencyjne i przewagi innowacyjne naszego regionu, który w dalszym ciągu, jeśli chodzi o siłę, potencjał, jest jednym z regionów dominujących, ale nie oszukujmy się również, drodzy Państwo, że wyzwania związane z depopulacją, niżem demograficznym są czymś, z czym już dziś realnie się mierzymy. Dlatego ja bym chciał bardzo serdecznie podziękować Uniwersytetowi Śląskiemu, ale również wszystkim uczelniom z naszego regionu, że podejmują się organizacji różnego rodzaju inicjatyw, takich chociażby jak dzisiejszy FameLab, który pozwala Państwa w jakiś sposób przyciągnąć i angażować bezpośrednio w to, czego nasz region najbardziej potrzebuje. Cieszę się, że Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia znowu jest partnerem tego wydarzenia i tutaj na ręce pana dyrektora Jacka Woźnikowskiego przekazuję podziękowania i gratulacje, że wspólnie jako miasto Katowice, jako metropolia, jako konsorcjum uczelni możemy realizować tak ciekawe, atrakcyjne, z olbrzymim potencjałem wydarzenia. I ja nie wiem, czy mogę zdradzić, że pod koniec tego roku to wydarzenie będzie miało jeszcze znacznie, myślę, że mogę to powiedzieć, taki bardziej ogólnoświatowy charakter, a więc będziemy, drodzy Państwo, gościć tutaj finał tego projektu i część taką zupełnie międzynarodową, co jeszcze bardziej podkreśla nasze aspiracje, które, powiedzmy sobie szczerze, że są bardzo duże i dzięki Wam jestem przekonany, że możemy je i będziemy mogli je potwierdzać i realizować. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, trzymam kciuki, już teraz gratuluję tego, co udało się Państwu wykreować, gratuluję laureatom, życzę jury powodzenia w obradach. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy, a pan dyrektor będzie miał szansę odpowiedzieć na jakże miłe wprowadzenie. Zapraszam pana Jacka Woźnikowskiego, dyrektora Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy GZM. Dobry wieczór. Nam jest bardzo miło za zaproszenie do współpracy przy FameLabie po raz kolejny i nie ukrywam, że z dużą radością podejmujemy to wyzwania. Pani profesor nawiąże do pani słów, że FameLab trzeba chłonąć i ja mam taki plan, żeby chłonąć. Chciałbym się od was nauczyć jakichś technik, jak przekonać albo powiedzieć o czymś 180 sekund. Na początku myślałem, że przyda mi się do rozmowy z szefami, żeby ich do czegoś przekonać, ale później pomyślałem sobie, patrząc na Natalię i na Martynę, że chyba ważniejsza będzie ta umiejętność, żeby przekazać coś moim kolegom z zespołu, żeby oni mnie zrozumieli, więc będę się dzisiaj od was uczyć. Życzę wam powodzenia. Jesteście zestresowani tą sytuacją tutaj? I oczywiście, że powinniście być. Panie prezydencie, bardzo dziękuję też za miłe słowa. Ja mam nadzieję, że Metropolia nie będzie przestawać w tym, żeby się pozycjonować jako mecenas nauki i partner dla nauki. Wielkie brawo dla zespołu Uniwersytetu Śląskiego za organizację polskiego finału. Cieszę się też na wydarzenie grudniowe i rzucam takie wyzwanie też dla nas, że może na grudniowym finale spróbujemy w 180 sekund opowiedzieć, czym jest Metropolia. Nie udało nam się to przez 8 lat, ale może w 180 sekund nam się uda, jak się sprężymy. Życzę wam cudownego wieczoru, niech wygra najlepszy i bawcie się dobrze.
Dziękujemy i zaczynamy zasadniczą część dzisiejszego wieczoru, czyli finał konkursu FameLab Polska. Państwo pozwolą, że wyjaśnię zasady tego, co za chwilę będzie się dokonywało na tej oto scenie. Uczestnicy, będzie to 12 kolejnych wystąpień, mają 3 minuty, czyli 180 sekund, ni mniej, ni więcej, na zaprezentowanie wybranego tematu naukowego w języku angielskim, co jest bardzo istotne, bez możliwości używania prezentacji. Także odchodzimy od systemu PowerPoint, oto moje slajdy, oto moje słupki błędu. Nie dzisiaj, nie tutaj. Wystąpienia będą oceniane przez komisję konkursową. No może przedstawmy komisję, bo to jest druga główna grupa bohaterów konkursu FameLab. Doktor inżynier Marcelina Jureczko, Politechnika Śląska. Doktor Kat Phillips, University of Warwick. Anna Ślązak, Polska Agencja Prasowa, Nauka w Polsce. Doktor habilitowana Agnieszka Turska-Kawa, profesor Uniwersytetu Śląskiego, przewodnicząca komisji. Co można zrobić przez 180 sekund? Słyszeliśmy kilka możliwości. Przebiec pół kilometra, jasne, da się, oczywiście. Nie ma problemu. W tempie 6:0, dobrze mówię? Do zrobienia. Tutaj ma nastąpić całkowite, pełne i klarowne dla wszystkich obecnych na sali wytłumaczenie pewnego tematu naukowego. Wydaje mi się, że niemal zawsze są to badania rzeczywiście robione przez tych ludzi, dlatego że nie są to, proszę Państwa, aktorzy, którzy wcielają się w postać naukowców, to są naukowcy, którzy opowiadają najczęściej po prostu o tym, czym się zajmują na co dzień, o swoich badaniach. Chyba że słyszę śmiech z tym. Oni są za mało zestresowani, ale popracujemy nad tym. Wystąpienia będą oceniane precyzyjnie przez jury konkursowe w 3 kategoriach. To jest zasada 3C. Clarity, content i charyzma, czyli klarowność i treść i charyzma. Natomiast, i to jest moim zdaniem bardzo fajna rzecz w tym konkursie, po tych 180 sekundach jury ma też prawo zadać osobie występującej na scenie pytanie. I wtedy można dopytać. I z mojego doświadczenia wynika, że tutaj się potrafią pojawić te pytania. Jakie masz słupki błędu, tak? Więc bardzo fajne połączenie pomiędzy formą teatralną a miniaturową konferencją naukową. No i tyle. Później jury uda się na narady trwające 30 minut. My w tym czasie wręczymy nagrody za prace dyplomowe związane z tematem metropolitarnym, czyli badania naukowe prowadzone tutaj, na miejscu i to na temat naszej własnej metropolii. Także sami widzicie, jakie się będą dzisiaj działy cuda. W tym czasie będą się decydowały losy naszych uczestników. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody pieniężne w wysokości 9 000 złotych za pierwsze miejsce, 6 000 złotych za drugie miejsce i 3 000 złotych za trzecie miejsce. Zwycięzca lub zwyciężczyni będzie też reprezentować Polskę na finale, który odbędzie się w Katowicach przy okazji Śląskiego Festiwalu Nauki 5 grudnia tego roku. Do Katowic zjadą z całego świata zwycięzcy regionalnych konkursów FameLab Polska, więc z tego naszego grona dzisiejszego tutaj zostanie wyłoniona osoba reprezentująca Polskę. Czy wszystko jest jasne? Dziękuję, nie słyszę. Oznacza to, że albo jest to kompletnie niejasne, albo całkowicie jasne. No i bierzemy się do roboty. A zapytam jeszcze, ja lubię zaskakiwać ekipę techniczną, bo to są nasi cisi bohaterowie. Czy mamy gong, którym będziemy anonsować 180 sekund? A czy mamy przygotowany gong? Więc takim gongiem. No więc tak, szanowni państwo, zapraszam na scenę naszą pierwszą uczestniczkę. Please join me on stage. Karima Afandi from the University, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nie będę tłumaczył nazw uniwersytetów, bo nie umiem. Please join me on stage and... Okay, now tell me, do you need something special prepared? Do you need the table? You won't believe what's going to happen on stage. There's going to be dancing elephants and... Can I prepare myself? No? Yes, do, please do. Okay, I can remove this thing because it's not necessary anymore. There's going to be a lot of running around. How much time do you need for your preparation? Tell me. I mean, 30 seconds. 25 years of research. Right? 30 seconds, it's enough. All right, so please do. I see. Can I tell the nice audience what I see on the table, I or mean, they can see it. should it be a It's okay. surprise? I see a wooden city and
Weird creatures. What's supposed to be some sort of arthropod. All right, are you ready? Yes, I'm Okay, ready. so have a lot of fun. The first person today, a warm round of applause to Karima Afandi. The stage is yours. Ladies and gentlemen, have you ever felt lonely? But what if I told you that you will never be alone? You live with Demodex. But who is Demodex? Demodex is microscopic mites that live in our skin. Everybody in normal condition, we have that. Now imagine if your skin is in an apartment. There are two types of tenant. The first one is a shy, introverted one that loves to live in the underground area of this apartment. We call them Demodex brevis. They live in a deeper layer of the skin in sebaceous area. And then we have the opposite one, the extroverted one that you can find basically everywhere, in a common room, common kitchen, or maybe nearby park. We call it Demodex follicularum. They live in our follicle, so you can find them directly in your eyelash or in your eyebrow. Ladies and gentlemen, in normal condition, we have less than 5 Demodex per centimeter square in our skin. So whenever you feel lonely, think about these mites. However, in acne rosacea patients, it's actually a skin disorder with redness in the central face area as the main character. They have more Demodex than normal people. So now you can imagine that this apartment is occupied by a lot of different tenants, which is freeloaders and unwanted. Ooh, that is not a very good condition, right? However, that is not the worst part. Because these Demodex, they bring their friend, bacteria called Hendrixia oleroniae. It's too hard, okay, we call them oleroniae to make it friendlier, to also occupying the space. So now you can imagine this apartment is jam-packed by freeloaders, unwanted tenants. Is it a good condition? Definitely not. So your immune system will be very angry about that. That's why redness occur and they persist. In our lab, we would like to try to make a difference because most of rosacea patients, they use antibiotics to combat these problems. We would like to use natural substances. We take a great substances and we put it into a patch like this. So later on in the future, rosacea patients can put it directly to the redness with the hope that the great molecules will be like a firefighter, chasing away Demodex because we don't like them, decreasing Oleroniae population, and also calming your immune system. Thank you very much. Thank you very much. And I don't know if you can see this from downstage, but this was 180 seconds to the second. I'm always in awe. Okay, dear jury members, do you have any questions? Do you have a microphone? Oh, good. Hi, thank you for this speech. And I wonder, I am thinking about newborn babies. Are there also living with this Demodex? Yes, definitely. Actually, our microbiome actually changes, right, when we are born and when we get older, but they also have Demodex, even when they are like newborn, yes. So is it part of our microbiome? Yes, okay. Exactly. Any other questions? From me, I'm just curious, microbiome would be anything smaller than visible by naked eye, right? Yeah. Yeah, okay, makes sense. Okay, it's micro. Okay, thank you very much, Karima Afandi. Thank you. And contestant number 2, Rami Altabush from Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Please join me on stage. How much
Good. How much preparation do you need? A table, maybe a chair? That's it. That's it? You're good? The table is enough. All right. Good. So, chit chat or let's go? 1 second. 1 second. Just let me. Okay, I see images and I see in my notes that this will be about food. Can I say that much, or do you want You to can. surprise everyone? No, and we can say that it was my personal experience as well with food. So You do eat. I did eat a lot, so I'm here to raise awareness as well, Yeah. like not just talk about it. I told you these guys are not stressed enough. I saw 2 pizzas ordered to this very place by those guys. All right. That's not me. It's Piotr. It's not my. It's my. Okay, ready to go? Ready. Rami Altabush, the stage is yours. For years, I believed obesity was only linked to calorie intake and dieting. I exercised, I dieted, but nothing worked. At age 15, I nearly weighed 125 kilograms until I realized that obesity is not just a metabolic disorder, but a disorder of learning. The human brain has evolved to seek reward. Deep within its structure lies a network of highly specialized neurons called the basal ganglia. The basal ganglia is the network at which you form habit and you do automatic behavior. Once a behavior is repeated often enough, the brain stores it as a routine and reinforces it through dopamine. Dopamine is the main hormone responsible for reward and motivation. Now let me simplify this a little bit more. So whenever you eat in response to stress or to any trigger, the human brain starts perceiving it as an unusual thing, and dopamine strengthens this behavioral loop and tells your brain to keep on repeating it. Over time, eating becomes no longer connected to hunger, but it becomes a way for your brain to seek a certain reward. Neuroscientists have defined this as the shift from homeostatic eating to hedonic eating. Homeostatic eating is basically the normal physiological way of us perceiving satiety and hunger. It's mediated by 2 main hormones, ghrelin and leptin. Hedonic eating, however, is this reward system that is oversensitized, and it's the main one that is seen in obesity. Now, if we look forward and we look more specifically in psychology, they define that this falls under the big umbrella of classical conditioning. Much as Pavlov's dogs started responding to the bell ringing, the human brain responds to stress the same way. The most recent studies have also shown that in patients with obesity, whenever they were exposed to pictures of food, these same areas within their brains were activated, specifically in the basal ganglia. When I finally understood this, I stopped viewing obesity as a failure of willpower, and I started on working on these behavioral loops within my brain until I was able to lose 50 kilograms in 1 year. And for that, obesity should not be limited to exercising more or doing more activity, or just, it's the continuous communication between your brain and your body. And it's also much more than talking about nutrition itself or doing more exercise. It's a multidisciplinary thing. More specifically, it focuses on neuroscience, neurobiology, and neuropsychology. And if the human brain can learn obesity, perhaps it can learn its way out of it. Thank you very much. Thank you very much. Dear jury members, do you have some questions? Thank you very much for this presentation. For me, it was great, and some classical research shows us that 37%, as I remember, of the success of the presentation is your voice. So congratulations for your voice, because from the first word it was amazing. I have one question. If you know this mechanism and you lose the weights, as you said, should you remember about this for longer, for the whole of your life, or this is just for the beginning, then there is a success and you can forget about this? Yeah, thank you very much for your question. Honestly, it's still a struggle till today, and I'm still, fighting with this binge eating, because it's all in your brain and it's more psychological. So what I learned back in the days is that I need to tell myself, okay, am I feeling full? Am I feeling okay, like with this amount of food? Because back in the days, I used to do this scheme. It's not like just theoretical. Like whenever I was stressed, especially with school and family, I used to just eat in order to feel like safe.
Now it's similar, but it's different because I'm a medical doctor now. So you can imagine how med school was very nice to me. So I was trying a lot to keep on reminding myself, because at some point I was gaining weight, but you have to tell yourself, no, that this is all in your mind, you're not hungry, this is not the need for energy of the human body, and then this is just like it's a sort of illusion, if I can say, and you have to keep on working on this. So unfortunately it won't go away. That's the answer. Thank you. Thank you very much. Hi, Hi. really enjoyed that. I think something that, and this is going to be potentially unrelated, so please do forgive me. A lot of the times when we think about the chasing of dopamine, I think stress eating is definitely like the thing that a lot of people go to, but more and more recently, doom scrolling seems to be the thing that people are turning to. And that has its own sort of medical implications and psychological implications. But do you have, or is there research that suggests how to sort of healthily get hold of that dopamine that isn't sort of compulsive in one direction or the other? Okay, thank you for your question again. And okay, so basically dopamine shouldn't be perceived as the evil in the equation. And this is also something we take in psychiatry, because, you know, dopamine is not only connected to these patterns or reward and motivation, it's much more complex. Even, you know, in Parkinsonism, you have low dopamine levels, and which is something like it's responsible for many other things. So I would say it shouldn't be seen as, like, as I said, the evil guy. It should be used in your favor. So this is what I try to do. So instead of, you know, I have this euphoria after eating, I should just use this euphoria or like this, you know, reward that I got and other things. So I stopped doing it. I started like moving it to other activities and healthier activities. So instead of, you know, eating 6 burgers, I would rather go to the gym, and like I will get the same dopamine rush, but it's more healthy because it's more like beneficial for myself. So I would say it shouldn't be seen as a negative thing, but more like as use it properly. This is how I can say. Amazing, thank you. Thank you so much. Thank you. Rami Altabusz. Thank you. Thank you. And the third person today is Juliusz Chojenka, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Zapraszamy. Dobry wieczór, Łukasz. Dzień dobry, cześć, czołem. Czego ci trzeba, dobry człowieku? Sceny. Sceny, nic ponadto. Może odsunąć stół na przykład, żeby ci nie przeszkadzał. Możemy. Będzie taniec? Jeżeli potrzebujemy. Dance Your PhD, było takie coś, prawda? Doskonale. Scena jest, przestrzeń. To odsuwam się, żeby ci tlenu nie zabierać. Dziękuję, Łukasz. Szanowni Państwo, Juliusz Chojenka. Hi guys, I am Juliusz, and let's start with a small experiment. Imagine you're driving a car and you try to cross the bridge during rush hours. Probably you will stuck in traffic jam. So the bridge became a choking point of road traffic, of road transport. So now let's change the cars with the electrons. And the electrons flows from the memory to CPU in our computers. And in that case, our electric path is our bridge. So electric path is bottleneck of our computational power. Isn't it annoying that such a simple thing, like a path capacity, is the limitation for our computers? Sure it is. The easiest and simple solution for that, to avoid that bottleneck, is to remove the bridge and create the system which compute in memory, just like in our brains. For that, we need a device that works similar to our neurons, that can create artificial synapses, that can allow us to have long and short-term memory. For that, and luckily, in 80s, Professor Chua proposed a device and called it memoristors, which means resistor with the memory. And having this proven by Hewlett-Packard laboratory workers in 2007.
When we have memory source, we can easily change the resistance states from high resistivity to lower resistivity just by putting some voltage. And what is important, even if we turn off the power, the memory source will remember the resistive state of the device. And this works similar to newly created synapses. With the development of memory stores, we will be able to create fully in-memory calculating computer or real neural networks, or even in the future, we will be able to create human computer interface that will allow us to bring back the sight of the blind people. Thank you for your attention. Thank you very much, dziękuję serdecznie. Przyznam się Państwu, rzecz, której nie wiem. Nie wiem, czy pytania są również zadawane po angielsku, jeśli jesteśmy połowicznie polskojęzyczni, czy zadajemy również pytania po angielsku i kontynuujemy. Nie wiem, czy jest ktoś na sali kompetentny, żeby takie rzeczy wiedzieć. To ja proponuję, żeby pytania były również zadawane po angielsku. Jako prowadzący wczuję się w rolę współgospodarza. Any questions? Yes. I have a question. Because you mentioned some professor and you said about the story, but you didn't really tell what is your part in that research. Could you please tell me what is your part in that kind of research? Right now I starting project with the memory stores based on the titanium dioxide, and this is filamentally type memory stores when we have 3 layers, 2 metallic electrodes, and between them we have titanium dioxide layer. And when we put the voltage, we create small filament, so the channel that have different conductivity. And the problem is that channels are formed randomly. And this is the main challenge to get great memory stores that are repeatable. So my work is to make it that way that this channel will form at very specific points by the defect engineering and surface modification. So I will cover the layer by the mask and shoot them with the ions that change the electronic conductivity, and during the formation of the memory source, we will see the device-to-device and cycle-to-cycle repeatability. So development of new material. Okay, thank you. Any other questions? Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. Juliusz Chojenka. A następną osobą na naszej scenie będzie Martyna Czarnomska z Uniwersytetu Gdańskiego. Zapraszamy. Jaka jest sytuacja z umeblowaniem sceny? Jestem gotowa. Mebel, dobrze? Ale ja bym to przesunął kawałeczek, Tak? jeśli Dobra. można, dlatego Na że... środek bardziej? Tak, ja z tej strony? Dobrze. Dobrze, proszę Zróbmy bardzo. to razem. Dobrze, ponieważ tutaj jest najlepsze oświetlenie, w to miejsce są wycelowane kamery, myślę, że powinno być ok. Tajemnicza czarna skrzynka, ja się odsunę na Ja się wszelki tylko wypadek. zorientuję, w którą stronę moja skrzynka jest ustawiona. Dobra. Doskonale. będzie okej. Wszystko pięknie? Wydaje mi się, że tak. No to ja się odsuwam. Szanowni Państwo, Martyna Czarnomska. Hello everyone, welcome in my crime story. Today we will speak a little bit about evidence examination, but before that, let me start with a small task for you. Raise a little bit your hands, look at them, and what do we see? At the first glance, of course, we see the fingers, but what if we will look a little bit closer for them? We will notice that each of our finger ends with characteristic pattern, and this pattern is unique for us. By this, the fingerprint can be used by the police to identify people. But how we transfer the fingerprint, this pattern, to the surface we have contact with? So our skin is covered with some substance, and we call this substance sweat fatty substance. This is very rich source of the information,
and we will use our fingerprint model. What are inside this wet fatty substance? For example, we can have some glucose inside, but we also got another molecules. Here we got some amino acids like serine, like glycine, but also another components like urine. But this is just the examples, because there's of course much, much more. And one component is the more important one. But before that, you can consider it for a sec. What we do as interdisciplinary research team with the fingerprints. So we investigate the interaction of matter, which in our case is the fingerprint, with the light. But you can ask, how do you do it? So we try to create procedure for the forensic examination people, which include fluorescence dyes. But okay, what are the fluorescence dyes? So they act similar to the police hunters at the crime scene. They're looking for specific target, and when they found the target, they will give us a signal, hey, I'm here, I have found my target, and we will see the lightning. But what further? So we try to combine the identification of the pattern with the most important component, which is the DNA, of course. And why the DNA is the most important components of the fingerprints? Because this is another way by which can be identified. So by combining two different methods into one, we try to increase the evidence value. But okay, this is just a theory. Let me now show you how it works in practice. So we use our light, and our molecules shout, I'm here, I have found my amino acids. And at the same time, the molecule, hey, I have found the DNA. And by combining the method, we try to improve the forensic science. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. That was scary. Any questions? Okay, thank you very much for this presentation. Great attributes of this. I wonder if, because you mentioned the police, that it will be, and the increasing of their work, so it's great. But do you have an example of other areas where we can use the results of your experiments? Like law enforcement, yes. It's the purpose of creating procedure to identify people can be used in some more like tragic situation, of course, to identify like a dead person, not only by the crime scene, by some like plane crashes and different situation. So all kind of forces which connect into some tragic happenings, not only the police, of course. Okay, I can ask, maybe this is obvious for people who love criminal stories, because maybe I'm not this part of people, and I know that checking fingerprints, it's very old method, but how long have police been using this chemical attitude? I think it depends, of course, on the country and methodology they are using, because there are different solutions. Because we introduce the solvents, but they also use the powders and other chemical composition to reveal the traces, because it's much more complex, depends on the surface, because we got sorbent, non-sorbent surface, so we will use different techniques, and they are improving year by year. For example, by combining those methods. Yeah, and DNA, you mentioned DNA, it's not so obvious. It's not so old methodology also, but we got a lot of examples that, for example, people who were in prison, who were charged, now are innocent people because they were discharged from the jail, because the methodology go further, and they were like released because the evidence was not so valuable, and it turns out they are like not guilty for them. But of course it also improved, I don't know, around 50 years, 60, something like this. Dziękujemy. Brawa. Przygotowuje się pan Piotr Falkowski. O, myślałem, że więcej czasu zajmie sprzątanie, a to wszystko jest przytwierdzone. No, doskonale. A to było ssDNA, dobrze widzę, tak? ssDNA.
A, wiedziałem. Pana Piotra Falkowskiego zapraszamy na scenę. Słucham pana życzeń, panie Piotrze. Co ze stołem? Proszę pana, przestawiamy do przodu. Ale tak leciuteńko. Na ukos. Doskonale, dziękuję. Dobrze. Już się wypakowuję. Czy ja mam pomóc w noszeniu czegoś? Nie, tu teraz będą sekretne rzeczy, które przykryję. Sekrety pana Kleksa. Będą sztuczki. Może nie. Moment, moje kartki. Moje święte kartki. Prawie tutaj. No dobrze. Potrzebuję sekundki. Tak? Dosłownie sekundki. To ja będę stał i przeszkadzał. Proszę Cóż my tam opowiadać. mamy? Och, tego nie mówimy, bo to... Nie? To będzie tajemnica. Tego nie. Widzę rzeczy wykonane z plastiku. To można powiedzieć. Białego. To jest Widzę kubek ceramiczny. z logiem. Logo Instytutu Łukasiewicz. Noc robotów PIAP. Odhaczone. Co to jest PIAP? PIAP to jest instytut, w którym pracuję. Łukasiewicz PIAP. Tak, ale co to jest PIAP? Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Dobrze. Pełna Dziękujemy. nazwa. Sieć badawcza Łukasiewicz, Przemysłowy Instytut Automatyki i Wstyd Pomiarów. przyznać, ale nie jest to jeszcze pod każdą strzechą. Czym jest PIAP? Należy wprowadzić. Steady ready? Of course, we can start. Piotr Falkowski. Can you imagine waking up and not being able to drink your favorite coffee? And not because you're out of coffee beans or your coffee machine is broken. Because your brain no longer can control your muscles properly. For me, as a coffee lover, that's terrible already, but it is much more serious because people with neurological conditions cannot do a lot of stuff like this. It applies to all sorts of activities of daily living they should perform. Eating, scratching, doing their work, or drinking coffee. Very important. And they can work on this because without working on their mobility, they lose independence. So they can perform physiotherapy. But we've got tenfold shortages of medical staff, and that's a problem because they don't get the therapy when they need, in a dose they need. But how can we help with that? With the devices such as this one, the exoskeleton that you attach to your extremity. So it's a robot that a person with disability can attach to your extremity, basically wrapping around the arm and helps moving it or resists, depending on the needs. And with this, a single medical doctor or a physiotherapist can operate 10 people at the same time with the quality of one-on-one therapy, but with much bigger dosage. And what is important? It is based on activities of daily living. It's so-called task-oriented treatment. So you exercise with drinking coffee or with eating, scratching, all sorts of activities of daily living you need. If you're a boxer, you're boxing. You can program anything. And it is motivating patients, and it is bringing results earlier and bringing the independence earlier. But to do that, robot needs to understand what a patient is doing. So they can use force sensors, or they can use something like this, sensors that are currently monitoring my muscular activity. Really non-invasive. You can put a lot of them on different muscular groups, and they're checking whether you're contracting or recontracting, and the robot can adjust to that one. But physiotherapists are thinking a lot during the therapy. It's not only about observing the motion, the numbers, point-by-point motion. They also observe whether patients are not compensating anatomically where they cannot reach or do not make functional errors. Because imagine drinking coffee like this. That's a functional error, nothing's left. And the robot can do that with AI we implement. And this is where the science is bridging real needs, the medicine, the real life. And we do that in Łukasiewicz PIAP. Thank you. Thank you very much. Dear jury members, do you have questions? Okay. I love your question because this is always my nightmare in the morning when coffee machine doesn't work. And this It's not going to help with the yeah, coffee so I machine, probably though, I will sorry. need it. My question is about the phase of your research because this was very clarify what you do and how it works. I buy it. But this is the question to a researcher. What is the phase of your research? So I'm happy to announce we're at technological readiness level 7.
And this year, we're finishing the final prototype that will go directly to medical certification and then enter the market. Congratulations. So we start from the scratch, we finish at the market helping people. Yeah, that's really cute. With the putting the exoskeleton on, is it something that is just done in the rehab lab, or would it be a tool that patients would take home with them? So that's a good question, because in theory you can take it home. Of course, you need to meet some additional criteria while certifying this as medical device, some more for home use. But in theory you could, but the business model is not applicable for that because motors so far are very expensive. And the only model that works for now, I'm underlining for now because in the future it's gonna change a lot, is that a single physiotherapist is operating 10 devices placed either in one medical center or, for example, non-medical center. You can imagine firehouses, senior clubs, village clubs. One robot placed there, so people from rural areas can come and exercise directly, but a single operator, a physiotherapist, is in another place. We have, for example, a tool in virtual reality where you can overtake control or just monitor people exercising in different locations. And what we have here is just the robot, so on site you require just a technician to attach it to the patient, and the first session should be with the physiotherapist on site, but you can schedule that. Thank you very much. Dziękujemy. Cheers. Piotr Falkowski. A do wejścia na scenę przygotowuje się Michał Kucała, Politechnika Krakowska imienia Tadeusza Kościuszki. Dzień dobry, cześć i czołem. Dzień dobry. Tak, ja mam trochę tak, bo tu mamy chlebek. Mamy chlebek, tak. Czy on musi zostać usunięty z tego pojemnika, czy... Musi zostać, możesz sobie dotknąć. Chcę. No, proszę. Wow, nie chcę. Dlaczego? Jak ciasto drożdżowe, szanowni państwo. Takie Ale wyrośnięte równo, chemiczne nie? ciasto drożdżowe. A co się stanie, jeżeli włożę palec głęboko? Czy to się zrekonstruuje, czy to zniszczę? Tak? Mogę? Fajne, nie? To już nie jest jak ciasto drożdżowe. No dobrze. Wszystko pięknie? Może przesuniemy kawałeczek tutaj bliżej centrum, żebyśmy mieli, żebyśmy mieli dobrą sytuację sceniczną. Okej. Pięknie. Jest kolba, jest chlebek. No to miłej zabawy. Michał Kucała. An ordinary day, lunch, frying, the smell of the fresh chips. And then there is oil left over. Unwanted, troublesome waste. Small thing on its own, but across thousands of homes and restaurants. In Poland, there's about 390,000 liters of waste cooking oil every single day, nearly 2 full railway tankers. And that oil doesn't have to be thrown away. It comes to me. I'm a PhD student and I spent 5 years working on how waste can get a second life. Right now, I will show you how oil from today's lunch can become a mattress or insulation or a part of shoe and many more things. What you eat for lunch today can become what you sleep on tonight. Polyurethanes are materials made mostly from crude oil, and the market, as we know, is about as stable as oil itself. So we need other sources. There's where my works come in, fully integrated in the circular economy. Instead of crude oil, I use vegetable and waste oils from gastronomy and products from plastic recycling. Waste stops being a problem and becomes a raw material. I put the oil into a reaction vessel and carry out transesterification using the ethylene glycol. Sounds complicated? Because it is, but the result is simple. After 2 hours, I have a new raw material from which polyurethane foam is made. And the most important, this is not theory. This is happening in my laboratory in Kraków, right now. We often hear that plastics are a problem. I want to show that problem aren't plastics. It's the way we use them.
waste doesn't have to end up in landfill. It can return to the cycle. And the foam, which I produce, performs similar to the conventional one. So maybe instead of removing plastics from our lives, we should see their potential and not threats. Because when I look at waste, I see a mattress, I see a pillow. And if all goes well after this talk, I will go home, lie down on this pillow, and sleep off the preparation for today's presentation. Thank you very much. Thank you. Dear jury members, do you have questions? Okay, so I have a question. Okay. Do you see any disadvantages of using a waste and renovable raw materials in the production of new polymers? I'm asking about this because, for example, you mentioned the PET bottles, and when we are producing, for example, clothes, they have a lot of nanoparticles, the nanoplastic, which is dangerous to people. So when it comes to your research, do you see any drawbacks in this? Okay, I thank you for your question, and I lead those recycling process during the glycolysis. This is the kind of chemical recycling in which I obtain the new raw material from which the polymer is produced. So there are not some micromolecules of waste plastic itself, but there is a new raw material. If we use such waste in our new polymers, we can see that foams may have some better properties than the foams which were produced in some conventional industrial way. Okej, thank you. Dziękujemy serdecznie. Jeszcze zanim, jeśli można, chwileczkę przerwy, zanim nasza before the contestant number 7 will be asked on stage, a very brief, announcement and a short break, so don't worry, you'll be here. To jest, szanowni państwo, coś, co przećwiczyliśmy już rok temu. Okazuje się, że z oglądaniem takich wystąpień jak FameLab, zwłaszcza tak skoncentrowanych, jest troszeczkę jak z wąchaniem perfum. Po 6 próbkach trzeba dać nosowi troszeczkę odpocząć. Dokładnie tak samo jest z umysłem naszym. Po wysłuchaniu 6 tak gęstych i interesujących wystąpień uznaliśmy, że będzie bardzo uczciwie dla pozostałych 6 osób, jeżeli pozwolimy sobie na krótką chwilę przerwy, a nic lepszego niż pozwolić naszemu gościowi, panu Jakubowi Stachurze, żeby nas przez parę minut zrelaksował. A mam jeszcze takie pytanie, ciekawe, czy ktoś z państwa rozpozna, do czego będzie nawiązywał ten motyw muzyczny. Ma on swój akcent naukowy, podobno. Także zapraszam do odświeżenia swoich kubków neuralnych.
Excellent. Thank you. Thank you very much. 180 seconds. Okay, so the contestant number 7, Maria Matthew, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Oh, thank you very much. Finally, somebody. No, I'm good. I'm gonna be fine. I get my dopamine. I forget about thirst. So is this going, will you solve something into this water or will it remain pure? Are we to expect chemical reactions? I see sugar, so am I correct in saying physical chemical reactions? All right. Can I help you maybe? No. No? You're good? All right. Yeah, I was about to try, but now I don't know. I have water and sugar, so I am in a very difficult situation. I guess I will take sugar. Can I? Is it actual sugar? Yeah. Will I? For sure. Is something going to happen to me if I eat? No, it's sugar. It's sugar. All right. It's cotton candy even. Yeah. Oh yes. Pure sugar. When I was a kid, we used to have these, well, our parents used to have these little cubes of sugar shaped like, how do you call these things on playing cards? They were called bridge sugar cubes. And we, the kids, we used to treat it as candy when the parents weren't watching. So this is probably the simplest possible chemical formula for candy, right? A cube of sugar. And this is a lollipop? Yeah, a cotton candy. A cotton candy. Mm-hmm. All right, fair enough. And it seems that it requires precision. Maybe I can help you with gauging. Yeah, I mean, this one contains a little more, I guess, right? Am I right? Yeah. It's fine. It's fine? It's fine. Okay, good. So are you ready? Thank you. Okay. Maria Matthew. Oh, sorry, sorry to interrupt you very much, but your mic does not work, and I think it's only fair to stop you at this point, sorry for this, and just check if everything works, yeah? Of course you will, yeah, sure. So let's just check if the mic works, maybe we can switch it for another. Yeah. Już jest. No, I think it's much better to, start again and make sure everybody hears you correctly. So do we have a spare one, or maybe other contestant Raz, dwa, trzy. can give? Mój jest włączony, a to nie jest moja pora, zdecydowanie. A mój? Mój też jest włączony. Wow! Możemy porozmawiać. Don't worry, these things happen during live events. But mine works. Okay, so ladies and gentlemen, I have gathered you today to eat sugar. She needs that. Yeah. I'm trying to think about what is the proper music for a situation like this, but the only title that comes to my mind is Sound of Silence. This would be a perfect commentary to what's happened. So, good? Maria, say something. No. Oh my! So it's a full-on electronic crisis. Don't worry about it. It's working? Hello. Yay! Yes, it's working finally. Thank you. Thank you very much for the technical team for your intervention. Excellent. So, you good? Yes. Okay. 2, 3 deep breaths. The timer is set again. Everything is here. Good. Maria Matthew, the stage is yours. Thank you. Most of us have used medicines at least once in your daily life. Have you ever wondered
why we often need 500 milligrams or even 1000 milligram dosage of medicine just to get relief from even a small pain? The reason is quite simple. Taking a tablet doesn't mean all of it become active in your body. In fact, a very small fraction actually reach the bloodstream where it can work. The rest is simply lost along the way. Today, many promising drugs never reach patients, not because they fail in the lab, but only because they fail inside the body. The problem is something called bioavailability. In simple terms, how much of a drug gets actually absorbed into the bloodstream. A great example is cannabidiol, commonly known as CBD, has great potential in reducing anxiety, inflammation, and even helping in epilepsy. But here is the problem. When CBD taken orally, its bioavailability is low. It's not just the case of CBD. A lot of promising drugs over the years have been completely abandoned, not because they didn't work, but only because they couldn't be effectively administered into the body. One of the main reasons for this low bioavailability is lower water solubility. If a drug doesn't dissolve well, it cannot be even absorbed well. Let me show you a simple demonstration to make this concept more clearer. Here, we have some sugar cubes and cotton candy. Now, I'll place both in water and you will see how they behave differently. So you see, the sugar cube dissolves slowly while the cotton candy breaks down almost instantly. So medicines can behave exactly in a similar way. Most of the available medicine exists in crystalline form. They are highly ordered, tightly packed, but dissolves very slowly, just like this sugar cube. Our research are trying to convert this crystal form of a drug to amorphous, a less ordered structure that dissolves much faster and improve absorption in your body, just like cotton candy. But there exists one major challenge. Over time, these amorphous drugs can return to crystal and unfortunately, they lose their advantage. This is the exact problem I'm trying to solve in my whole research, the physical stability of amorphous drugs, because the future of medicine lies not only in developing new drugs, but also in making sure how they actually works inside the body. Thank you so much. Thank you very much. Jury members, do you have questions? And I'm going to be over here. Oh, thank you. I'll be fine. Does it mean that lower dose of this drug or pharmaceutical will be needed since it will be absorbed better from our organisms? Yes, perfect. That's the only point I want to say actually. When we are changing the form from crystal to amorphous, we don't need to take like 1000 milligram, because even though we are taking paracetamol of 650 mg, we will get only 30 mg probably in the bloodstream. So there is no point for if we are changing from crystal to amorphous, we can have it like 30. So 30 will get in the bloodstream and it works better. So yeah, lowering the dosage, that's the point. Thank you so much. One more question. Sorry. Yeah, we have time. We have time for two. Curious. So I know that in some cases in hospitals, they'll aerosolize drugs and put them in like a thing that vaporizes them and you can inhale them. Mm-hmm. Is that like the far extent of where your research sits? Are you sort of in between pills and aerosols? Mm-hmm. Is that the right way to think about it? Or probably it's a kind of in between, but I'm not sure whether it's amorphous, because amorphous is always in between kind of crystal and gas. So I can't sure it, probably. Yeah, thank you. Thank you very much. Thank you so much. Oh, sorry. Yes, I can help you with cleaning. All right. Uczestniczka numer 8, Marta Sałek, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Test mikrofonu? Test mikrofonu. Cudownie. Mikrofon działa, tak? Czy tutaj wszystko jest w porządeczku? Tak mi się wydaje. Stół we właściwym położeniu? Idealnym położeniu. Coś do jedzenia na stole? Bardzo chętnie, ale nie teraz. Czyli co, działamy? Działamy. Szanowni Państwo, Marta Sałek.
I spend my summers looking for aliens in Mazurian lakes. And the cool part is I actually do find them. Those aliens, they are not from the outer space. They are protists, single-celled organisms living in every drop of water around us. If you look at the tree of life without bacteria, you are used to seeing plants or animals on fungi. However, if you would take that away, the tree still stands. The protestant diversity is huge. However, majority of us have never heard of them. So for last 3 years, I've been collecting water from Mazurian lakes to find out who is there. And my favorite result is unknown organism. And this is something that our databases are telling us surprisingly often. So in genetics, if you compare two species that are in theory, well, they look different, like for example, human and a frog, they can be very similar on a molecular level. If you compare the same region of DNA between human and a frog together, they share 94% of similarity. So I have manually picked hundreds of single cells of protists, and I obtained that same region of DNA to compare it with what we already know. And only 30% of my cells are known to science. And about half of the cells that I have picked, they are different from what we know, than human is different from the frog. So you don't have to go to the Amazon to see something completely different and to find the unknown. It is enough to go to Polish lakes. And that gets even more complicated, because if you are brave enough to swim in our lakes, both in spring and summer and in autumn, if you don't get too cold, then you would swim among completely different protists. So yeah, say hi to them every time you go doing that. Also, it gets a little bit stranger, because those protists, they do not live alone. Some of them, they like having tiny bacteria living inside their cells. And some of them can even use those bacteria as tiny employees to produce them some nutrients or dietary supplements. So you might ask, well, but why do we care actually? Well, because protists, they secretly run our planet. They are responsible for nutrient cycling in the water. They are the base for the food webs. They are making the aquatic system run. And in a changing world right now, this is crucial to understand what we are dealing with. And as I showed you, well, we know almost nothing about it. So every major breakthrough begins the same way, by digging deeper into the unknown. And who knows, maybe the next major discovery in science is in a lake that you swam in last summer. Thank you. Jury members, do you have questions? Yeah, I just wanted to comment on it, because when you showed the scheme of this tree of life, it's quite different than what I was learning at school, what I was taught, because I thought that there are three major kingdoms and something else. And now I see that this else is huge and dominating animal diversity-wise, yes. Biomass-wise, not that much. And I just quick question: are children learning this new knowledge now? So Polish children have already learned a little bit. Also, you have learned a little bit, I believe, because I will say it in Polish. Pantofelek is an example of protists. However, we are not taught about the diversity of it at all. This is because to implement that knowledge in school, it needs time. And that's what we know right now. It is coming from molecular research, mainly. Because before, when we were only looking at the algae, when we were only looking in the microscopes at paramecium, which is Pantofelek, or amoebas or other diatoms, we couldn't see the true diversity over there. However, once we started sequencing, so obtaining the DNA from those organisms, and a few years ago it got way easier with new methods of sequencing. Once you already have that, we see that it's way, way, way bigger. So unfortunately, no, we don't yet know that much about it. Nor in schools, even biologists are not aware of that diversity. This is one of the reasons I'm here, to share that knowledge and to share that diversity. That is there, we just don't know about it that much yet.
Do you just identify all of those new organisms or just call it as diversity? Do they have some names or do you divide them into some groups? Sure. So the way it works right now, for me to know what is there, what is the cell, first of all, I try to identify it based on what I see under the microscope. And well, if there is something quite similar to what we have already seen, I'm kind of good already at this point, so I'm happy about it. However, the way it works with new sequences, I'm doing it only or mainly on molecular level. So once I have this tiny part of DNA used to compare the species between each other, I compare it with everything we know. And I am trying to see who is the closest sister or who is the closest brother. So for a vast majority of them, I cannot say to the species level or even to the general level. I need to go upper to be more general, because some of the branches of the trees, they appeared a few years ago, like the big branches, bigger than humans and mushrooms together. So yeah, this is all the unknown. Is it dangerous for us? Because I like swimming in lakes. In Polish lakes, you can swim freely. However, we have the golden algae that poisoned the Odra River. We had those sequences in autumns after the summer blooms in Odra. So I guess that's because people are traveling, and we were seeing those sequences, those golden algae, only in the highly touristic lakes. So that would prove that there is some, well, transfer between that. But for you are safe. You are not a fish, so you can be happy. Thank you. It was important for me. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Malta Sałek. A na scenę zapraszamy uczestnika numer 9, Tomasz Senda, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Państwowy Instytut Badawczy. A widzę już po poruszeniach, że będzie potrzebny stół. Doskonale. I tyle. Tylko tyle? Woda. Dobrze zgadłem? Niebieska woda. Niebieska? No tak jak moja krza. Szanowni Państwo, Tomasz Senda. A few weeks ago, I saw Western influencers going viral with this revolutionary wellness elixir, fruit water. In Poland, we just call it kompot, and our grandma's been doing it forever for Sunday lunch. Now, we laugh, but this is actually a perfect illustration of what's happening in artificial intelligence. And by the end of this talk, you will know how to fix it. So, everything begins with a grain of sand. In AI, sand is data, so billions of words. So we melt them in supercomputers to forge a crystal. But this crystal, unlike our 3D world, has thousands of mathematical dimensions. So when the light of your words enters it, they become numbers. They become basically geometry. So this is what we call the model's latent space. The machine doesn't just read, it measures the exact mathematical distance between irony, longing, and hope. But this crystal doesn't work in a vacuum. It is actually submerged in a liquid, our language and culture. So while global AI was polished for the salt water of Atlantic, let's say, so vast amounts of English data, Polish is different. It's rather a lake, rich with unique minerals like our history, our memories, our collective mind. So an American crystal dropped into our lake wasn't simply made for those minerals. It absorbs some colors, it amplifies some others, and the rest is simply lost. The model, it tries to translate the words, but it misses the depth. And this is why we are building Plum, Polish large language model. We are melting our own sand and polishing our own crystal to shine in our own water. Take the word solidarność. To a global model, just a trade union. But through Plum's lens, it's a firework of meanings, carrying the weight of millions of voices. Our model doesn't just process Polish, it resonates with it. Finally, even the sharpest lens can blind if it focuses the wrong light. So we must apply a filter, the alignment phase, we call it, to teach the model how to behave.
how to avoid all those lies, bias, and misinformation, making AI a safe guide through this fog of data. Sovereignty in the 21st century is digital sovereignty. We all deserve an AI where Poland sees itself truly in all of its colors. Because if we don't build our own lens, we will forever be a distorted reflection in someone else's eye. Thank you very much. Are there any questions? So, what are the biggest challenges in training language models for less resource or minority languages? The keyword is less resource. Probably the resources is the thing here, because for global models the data is vast. It's billions, trillions of tokens. We come to trillions. And for Polish or other lower resource languages like Lithuanian, for example, the data scarcity is much greater. So actually the answer was in my question, yeah. Once again, sorry? Actually the answer was in my question. That's exactly. Yeah, okay. When you're building this up, are you using currently available like previous models and then adapting, or are you starting from scratch with the Polish language model? That's a tricky question. Sorry. We do both, actually. So the thing is that we used to build models from scratch, so we gathered vast amounts of English data, for example, other languages too, and then we trained some pre-trained models, which are later sort of instructed to follow what we want to do, what we want to do. Yeah. And then when this data collection ended, like very recently, because internet data is very limited when it comes to scraping the internet, we, as the world, started to produce synthetic data. So we used the models to produce more and more data. That's how it works. Thank you very much. Tomasz Senda. A na scenę zapraszam uczestniczkę numer 10, Dagmarę Stasiowską, Akademia Górniczo-Hutnicza imienia Stanisława Staszica w Krakowie. Żeby się tego pozbyć na początek. Oczywiście. Czyli będzie potrzebne miejsce, ale nie będzie potrzebny Just me, stół. myself and I. Excellent. Anything else? Nope. Ready, steady, go. Dagmara Stasiowska. Imagine you're opening a door to a greenhouse on Mars. There are rows of tomatoes and strawberries are growing under artificial LED light that is shining bright. But there is one thing that is missing. One sound, the buzzing. So on Earth, over 70% of crops depend on pollinators. One of such pollinators is honeybee, and honeybee colony depends on their queen, the reproductive engine of an entire colony. So what I did during my PhD research is asking a question that seemed to be pretty crazy at the beginning. So can a honeybee queen become an astronaut and stay fertile? Can we transport not only life with rockets, but the continuity of life? So you see, doing space experiments isn't necessarily an easy task. And unfortunately, this time, NASA or European Space Agency weren't waiting for my call asking when can we send bees to space. So I decided to bring back space conditions back to Earth. And for that reason, I used the human training centrifuge. Yes, exactly the same device as the one used for astronauts and military pilots training, this time for bees. So after I tested my bees on the centrifuge and trained them to be the astronauts, I put them back to the apiary to observe them. And what I observed was really fascinating. Because you see, one part of the tested bees
started to lay more eggs, were more productive, and the colonies were stronger in general, while the other behaved exactly the opposite. So they lowered the number of eggs that they were laying, and in general, they were looking as if they were preparing for the winter. So the activity was less. So for now, the research, unfortunately, is inconclusive. What is more, there is even more parameters that we don't know how will affect the honeybee queen. So the radiation, the microgravity conditions, the enclosed environment. Because you see, space biology is rarely one dramatic event. In general, usually, it's more about the accumulation. But at some point, I believe that we will finally settle on Mars and establish the first greenhouses there. That will be the moment when we finally will be able to taste strawberries and maybe even a honey that will be literally out of this world. Thank you. Thank you very much. Now is the time for questions from the jury. Okay, so maybe me, because you said that bees behaved in two different ways. So my question is, did you think about developing a special breed of space bees? Yeah, well, because you can use the evolution and some garden tricks for this. Yeah, for sure. So this is one of the options, definitely. But also, what is even more important, there is more pollinators than only honeybee. I decided to focus on honeybee specifically because of a variety of reasons. First of all, it's the easiest available species for research on a regular basis. But apart from honeybees, we have some solitary bees as well, or bumblebees, which could be better suited for such purpose. But I needed to start somewhere, and honeybees have one additional, I think, amazing trait. During the pandemic, there was some preliminary research done on the impact of beekeeping on the ability of beekeepers to cope with prolonged isolation. And it appears that beekeepers in general, it was research, I believe, done in the UK, so it appeared that beekeepers in general coped better. So this is one of additional arguments, in my opinion, to use honeybees in the future configuration on Mars, because actually one of our greatest problems with such long missions are the psychological effects on the crew. So anything that could support them is actually an advantage. Can there be one question from the audience? I guess so. If the jury doesn't mind, of course, I think we can. Thank you. I'm a member of the European Space Agency Foresight Group. I just have been there. My question is, how much do you have to pay to use their facilities? Well, I wasn't using any ESA facilities until today. Actually, my PhD research, I've had a great chance, really, and real opportunity and privilege that we have in Poland a facility that has a human training centrifuge. It's in Warsaw, in Military Institute of Aviation Medicine. So it's a great team, and they were kind enough to welcome me there. So they were pretty excited, because finally they centrifuge something which is not a human. So yeah, that was really exciting day for all of us. Yeah, as I said, until now I haven't managed to use any ESA facilities for this particular research, but I definitely would love to send the bees to ISS. But knowing how sending things to ISS, so International Space Stations, looks like, especially from the point of view of safety of the crew, that will be a challenge. So I'm still considering the best options and looking for the best scenarios for that. So yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you. I think there is a couple of billion people that would pay good money to see a bee attack on ISS, but I don't know of the scientific merit of this experiment. Anna Wolny, Politechnika Śląska. I can see from the movement that we shall need a table, am I correct?
Yes, a little bit. Would you mind helping me with moving this lovely furniture? If I have to. All right, good. Yeah, it's okay. Do you need extra dry conditions? There's some water on the table. No. Oh. All right, excellent. Give me a second. Okay. One more. I see an orange tube. Okay, I'm gonna be the bad guy and break the surprise. It says enzyme. Yeah. And I see a yellow bag that says, okay, this is the name of a company. I cannot say this out loud. It's not an endorsement. Ready? Yes, yes. Very good. Anna Wolny. Can you imagine the pharmaceutical factory of the future? No smoking chimneys, no tanks full of toxic solvents, no mountains of chemical waste. Instead of relying on heavy industrial chemistry, we can rely on something much smaller and much smarter. Enzymes. But what are enzymes? They are biological catalysts, tiny protein machines inside of living cells that can speed up chemical reactions with a precision that synthetic chemistry still struggles to achieve. Basically, this is biocatalysis. And for pharmaceutical factory, precision is everything. Sometimes two molecules look almost identical, like same atoms, same chemical formula, but they are arranged differently in space, like your left and your right hand. One version of the molecule can save your life, while the other one can be neutral, toxic, or can even kill you. For chemists, separating these two molecular twins can be very difficult, expensive, and full of waste. But for enzymes behave like gatekeepers. They can recognize molecules and do not let every molecule in. Like, you're in, and you're out. And this is very crucial skill, because only the right version of the molecule can fit into enzyme active sites, and it's like two puzzles. And once that molecule is inside, the enzyme transforms it with extraordinary precision into the desired product. And that changes everything, because that means that we can produce pure pharmaceuticals in a much cleaner way. We can create only the one form of drug that we actually need, instead of generating the large amounts of unwanted byproduct that must be removed later. So let me say it in other words. Nature invented green chemistry billions of years before we did. So today, pharmaceuticals, from antibiotics to anti-cancer therapies, can be produced in the presence of biocatalysts. So next time, when you take a pill, remind this. Behind that small thing can be even smaller enzyme, a tiny biological machine that helps us to produce it with precision, efficiency, and in a sustainable way. So let me ask you again, can you see the pharmaceutical factory of the future now? Thank you. Thank you. Don't worry about it. We can manage this later. Any questions, my dear jury members? This is your penultimate chance to ask questions this evening. Use it well. So with the, sorry, trying to think about how to phrase this. What are the potential implications cost-wise of using this method? Sorry, could you repeat? So using the enzyme approach in the production of new drugs, is there any downsides of the cost? Is it expensive? Is it, does it use a lot of stuff? The costs in today's world because of new regulations that European Union getting ahead of us. So in front of the ecological point of view, it's better now to use enzymes instead of like traditional catalysts like acids. Good. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Anna Wolny.
No, szanowni Państwo, nie jest łatwo być pierwszą osobą na scenie na tego typu konkursie. Nie jest też łatwo być ostatnią osobą. Zachęcam więc do wykrzesania ostatniej porcji uważności. Przed Państwem Angelika Żurawska, Uniwersytet Opolski. Mamy również cylinder. Tak jest. Bardzo dobrze. Można poznać, że będzie tematyka farmaceutyczna po cylindrach. Uczę się, proszę Państwa. I medyczna. Tak. Cóż dalej? Gotowe wszystko? Jestem gotowa, tak. Pudełko nie będzie przeszkadzało? Możemy zdjąć. No oczywiście, musimy wszystko pięknie widzieć przecież. Działamy? Działamy oczywiście. Angelika Żurawska. Before we talk about heart attack, I need you to imagine the day you were born. Before your first breath, before your first move, before your first habit, you receive a letter. Not from your parents, but from your genes. And there is information that can change your risk of heart disease. You know, LDL, named bad cholesterol. We measure it, we treat it. We blame it at family's dinner. But my story is about more mysterious cousin. When LDL get this extra tail, ApoA, it becomes lipoprotein little a. And this tail changed the story. Think of an artery as a smooth tunnel. LDL can be dangerous when there is too much of it. But lipoprotein little a is a LDL with a hook. It can stick into artery wall and full inflammation or build plaques more easier. So lipoprotein little a is especially dangerous because it is not carry the cholesterol. It carries trouble. Look around this room. Statistically, about 1 in 5 of us may have elevated lipoprotein little a. More don't know it. Many have never heard its name. And here is what shocks people. You can eat well, you can run marathons, you can have a perfect cholesterol results and still have high lipoprotein little a because it is mostly inherited from your parents, from your family, from the letter you receive before you could choose anything. And here is what I call the hidden risk written in your genes, because standard cholesterol tests usually don't show the level of lipoprotein little a. The good news? We can measure it. Usually once in a lifetime is enough. The frustrating news. Today, we don't have any approved therapy lowering lipoprotein little a. And the exciting news, and the reason I want to build my PhD research is that science is moving so fast. New therapies are being tested in clinical trials, and as a future doctor, I want to support the prevention. I want people to know lipoprotein little a before they heart attack or stroke. I won't give patients an option for treatment they don't have today. So next time when someone says, my cholesterol test is normal, I want to ask one more question. Normal or incomplete? What about lipoprotein little a? Because sometimes prevention does not always with a pill. Sometimes prevention is being with discovering what is written in your genes. Thank you so much. Thank you. Are there any questions? I wonder how you work with this knowledge now in your PhD. I'm working with a patient who has elevated lipoprotein little a, and I would like to investigate a drug lowering and targeting lipoprotein little a. Actually, we don't have any approved therapy targeting it, but in the future, I think that I will be investigated. And actually, we can reduce cardiovascular risk factor, another cardiovascular risk factors, such as blood pressure, diabetes, smoking, lifestyle, but we don't have any therapy, so I want to find this therapy. I love your enthusiasm about the future, so congratulations and good luck. Thank you so much. Obviously, I suppose that's what you're going to tell us in a few years' time, but how different do you think the treatments for this would be from traditional lowering cholesterol approaches?
Today we can lowering cholesterol by using statins, but statins don't act on lipoprotein little a. It reduces only 20 to 30% lipoprotein little a. So we are still waiting for therapy. We don't have any therapy right now. Thank you very much. Angelika Żurawska. No i szanowni państwo, zakończyła się część wystąpień dzisiejszego wieczoru. Nasze jury konkursowe uda się za chwilę w dyskretne miejsce odosobnienia, żeby przez 30 minut, także szanowni państwo, jest 19:51. Jury zachęcam do sprawnego obradowania, ponieważ wszyscy będziemy tutaj spodziewali się o godzinie 20:21. No, wiadomo. Natomiast my w międzyczasie także, to tam ktoś poprowadzi do pokoiku, a my w międzyczasie nie będziemy próżnować. Jeżeli mają państwo, zastanawiają się, czy nie rozprostować nóg, nie wyposażyć się w jakąś herbatkę, kawkę, to już za chwilę, spokojnie, zadbamy o państwa, ale w międzyczasie zrobimy jeszcze jedną rzecz, tę, którą zapowiadałem wcześniej, a mianowicie rozdamy nagrody w konkursie na prace dyplomowe. To jest też, słuchajcie, nauka, która się dzieje tutaj, na miejscu i to w dodatku nagradzamy prace dyplomowe ściśle związane z tematami interesującymi nas tutaj, mieszkańców metropolii. Mówiąc już precyzyjniej, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, GZM, organizuje coroczny konkurs na najlepsze prace dyplomowe. To będą osobno nagrody od poziomu pracy licencjackiej, później inżynierską, magisterską. Dyrektor Jacek Woźnikowski, widzę, że wędruje tu w moją stronę, może zechce opowiedzieć o tym konkursie. Na pewno, tak? Na pewno pan dyrektor wie na ten temat znacznie więcej niż ja. Ja wiem tyle, ile tu mam napisane na kartce i zasłyszałem. Czy ja mam dalej opowiadać, czy... Tak, będziemy oczywiście działać. Czy ja mam opowiedzieć? Ile prac było? Tak, ja mam opowiedzieć? Bo ja miałem Ale proszę bardzo, a ja miałem was zaprosić na scenę. No dobrze, to proszę sobie przygotować stolik, nagrody, a ja opowiem wobec tego, skoro tak ma być. Udział mogą wziąć absolwenci uczelni z całej Polski, natomiast tematyka pracy musi dotyczyć problemów metropolitalnych. Nagrody finansowe, szanowni państwo, w wysokości 4000 zł za prace licencjackie i inżynierskie i 7000 zł za prace magisterskie. No i cóż jeszcze, wpłynęło 15 prac dyplomowych w tym roku, w tym 8 prac magisterskich, 5 prac inżynierskich, 2 prace licencjackie. Komisja wyłoniła łącznie 6 laureatów. No, już nie muszę zapraszać na scenę, ponieważ dołączyli do mnie pan Jacek Woźnikowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy GZM oraz pani Natalia Ciupińska-Szoska, przewodnicząca komisji konkursowej. Brawa. No brawa. Czy wszystko dobrze powiedziałem, czy nic nie pominąłem? Tak? Bardzo ładnie poszło? No dobrze. Czy ja rozumiem, że także do mnie będzie należała przyjemność wręczania nagród? Czy państwo może jednak chcą... Znaczy wręczania nie, wyczytywania, przepraszam. Wyczytywania, tak? Tak uzgadnialiśmy i tak zrobimy. No dobrze. No, szanowni państwo, przedstawiciele instytucji i komisji, którzy nie chcą zabierać głosu, zapamiętajmy ten wieczór. No więc, szanowni państwo, czy mamy tu jeszcze pana Jakuba, żeby nam... Może nie. Zobaczymy. Jeżeli by się znalazł pan Jakub, żeby nam tutaj zagrać dżingla dla zwycięzców, to będzie to mile widziane, ale poradzimy sobie. Więc tak, uwaga. W kategorii, tak? Cudownie. Przepraszam, bo nie uzgodniliśmy tego, ale improwizacja jest matką pianina, czy jakoś tak. W kategorii prac licencjackich przyznano 2 nagrody w wysokości 4000 zł każda, które otrzymują. Wyczytam 2 osoby, proszę obie osoby, żeby do nas dołączyły tu na scenie. Tomasz Jankowski, praca pod tytułem Analiza spójności poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z wykorzystaniem metod taksonometrycznych. Zapraszamy, panie Tomaszu. Martyna Chłodek, praca pod tytułem Rola polityki mieszkaniowej w kształtowaniu dostępności mieszkań na przykładzie Katowic. Szanowni państwo, prace licencjackie. Pani Martyna również do nas dołączyła. Zapraszamy. Gratulacje. Zwycięzców zachęcamy, żeby pozostali z nami na scenie, ponieważ będziemy później wspólnie uwieczniać
te chwile. Gratulacje. W kategorii prac inżynierskich także przyznano 2 nagrody w wysokości 4000 zł każda. Otrzymują je Michalina Sobczak. Praca pod tytułem Jest sprawa. Olaf Wysocki, troszeczkę dłuższy tytuł. Zaopatrzenie transportu drogowego w energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii na przykładzie Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej. Ocena zapotrzebowania oraz potencjału energetycznego i organizacyjnego. Michalina Sobczak i Olaf Wysocki. Tak, 2 wybitne prace inżynierskie. W kategorii w kategorii prac magisterskich zostały wybrane 2 prace i 2 nagrody w wysokości 7000 zł. Otrzymują je Piotr Kuliczkowski, praca pod tytułem Cyberbezpieczeństwo w inteligentnych miastach na przykładzie aglomeracji GZM, i Łukasz Lemieszek, praca pod tytułem Badanie stopnia inteligencji wybranych miast aglomeracji górnośląskiej w kontekście wykorzystania rozwiązań logistycznych. Panie Piotrze, panie Łukaszu, jeśli jesteście z nami, zapraszamy na scenę. Pięknie. Cudowność. Ja się już usuwam w cień. Oklaski dla tych wspaniałych naszych dyplomantów. Dziękujemy, dziękujemy pięknie. I dziękujemy przedstawicielom GZM. Brawa. A teraz pozostało nam oczekiwanie na wyniki obrad jury. Zgodnie z tym, co mówiłem, o godzinie 19:20, znaczy zajrzę tam już wcześniej z ciekawości, ale zajrzę wyjątkowo uporczywie, żeby dokonało się. Także zachęcam Państwa do przespacerowania się, zadbania o ruchliwość. Szanowni Państwo, pobudźmy ten nasz układ krążenia, nawet jeżeli nie zamierzacie skorzystać z płynów, do czego zachęcamy. Skorzystajcie z ruchu, pobudźmy to krążenie. Nasłuchaliśmy się dzisiaj tyle o czynnikach genetycznych, a zadbajmy o behawioralne. A czas będzie nam umilał oczywiście Jakub Stachura na pianinie.
Każda wielka zmiana zaczyna się od pytania, a co jeśli? A co jeśli Twoje pomysły mogą zmienić świat? Dołącz do nas. Z Uniwersytetem możesz więcej. Tutaj łączymy wiedzę z pasją, naukę z odwagą, a ludzi z przyszłością. W naszych pracowniach i laboratoriach tworzymy, odkrywamy i przełamujemy schematy. Na Uniwersytecie Śląskim wierzymy, że to, co robimy dziś, kształtuje jutro. Z Uniwersytetem możesz więcej. Katowice, miasto nauki, to idealne miejsce do studiowania. Współpraca 7 uczelni publicznych tworzy nowoczesną sieć kampusów w centrum Europy. Dzięki bogatej i zróżnicowanej ofercie możesz wybierać spośród setek kierunków i specjalności. Możesz także studiować w kilku uczelniach i miastach naraz. Miasto nauki to niezliczona ilość naukowych wydarzeń, w których możesz uczestniczyć. To także szerokie możliwości rozwoju, korzystania z programów grantowych oraz wsparcia socjalnego. W porównaniu do innych miast, koszty utrzymania są naprawdę niskie. To jedno z najtańszych miejsc do życia, z szeroką bazą niedrogich akademików oraz mieszkań do wynajęcia. Dzięki dobrze zorganizowanej sieci publicznego transportu możesz bez problemu poruszać się między kampusami, a także szybko i sprawnie dojechać w każde miejsce metropolii. Na przykład po to, by obejrzeć zabytkowe miejsca. Do dalszych podróży równie łatwo można skorzystać z połączeń samolotowych na pobliskich lotniskach. W najbliższej okolicy nie brakuje zielonych terenów do aktywnego wypoczynku i rekreacji. A dzięki bogatej ofercie kulturalnej, artystycznej i rozrywkowej w mieście nauki nigdy nie będziesz się nudzić. Katowice to dobre miejsce do studiowania i dobre miejsce do życia. Studiuj w mieście nauki.
świat? Dołącz do nas. Z Uniwersytetem możesz więcej. Tutaj łączymy wiedzę z pasją, naukę z odwagą, a ludzi z przyszłością. W naszych pracowniach i laboratoriach tworzymy, odkrywamy i przełamujemy schematy. Na Uniwersytecie Śląskim wierzymy, że to, co robimy dziś, kształtuje jutro. Z Uniwersytetem możesz więcej. There should be another applause for a different pose. No, okay. So, the moment, na który wszyscy czekaliśmy, szanowni państwo, zostałem poinformowany, że komisja konkursowa podjęła decyzję. Postanowiliśmy przyjąć następującą wyjątkowo stresującą dla was formułę, ponieważ byliście niedostatecznie zestresowani. Because you are not stressed enough, you will be all invited to the stage and we will read out the prizes. So please join me on stage, all of the FameLab Poland finalists and, yes. Okay, the applause is very suitable in this situation. So once again, these are them. And no i zapraszam oczywiście komisję konkursową na scenę. Zapraszam, może odczytajmy jeszcze raz, doktor inżynier Marcelina Jureczko, Politechnika Śląska, doktor Kat Phillips, University of Warwick, Anna Ślązak, Polska Agencja Prasowa Nauka w Polsce, doktor habilitowana Agnieszka Turska-Kawa, profesor Uniwersytetu Śląskiego, prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Śląskiego, przewodnicząca komisji. No, szanowni państwo, ja zajmę tutaj strategiczne miejsce przy pianinie. I co? No może pani rektor. Jakieś przemówienie, dobrze. Proszę państwa, no nie było łatwo i z tego ogromnie się cieszymy. To chciałabym przede wszystkim państwu podziękować i pogratulować. To był fantastyczny wieczór. Cieszę się, że mam nadzieję, że państwo mają to samo poczucie, że wiele się nauczyliśmy. I nie tylko z tego co mogli nam państwo przekazać ze swoich dyscyplin i dziedzin naukowych, bo myślę, że jesteśmy z różnych i ciekawie się słucha czegoś, czego na co dzień naukowo nie doświadczamy, ale doświadczyliśmy też specyficznego, szczególnego, wyjątkowego przekazywania wiedzy. Myślę, że nie trzeba podkreślać, bo wszyscy państwo słyszeli, jak ważne były te tematy. Niektóre były niezwykle odważne i tego państwu szczególnie gratuluję. Sama jestem ciekawa, jak będą wyglądały wyniki waszych badań, ale to, co dzisiaj wiem na pewno, to świat będzie lepszy, jeżeli wszystkie się zrealizują, tak jak państwo sobie tego życzycie dzisiaj. I cieszę się, że macie w tych badaniach ten entuzjazm, który powinien badacz mieć, bo nie będzie tak łatwo i tutaj nie ukrywajmy, praca badawcza nie jest taką pracą, która zawsze idzie bardzo gładko i ten entuzjazm jest czymś, co będzie wam bardzo pomagało. Proszę państwa, ja chciałabym jeszcze podkreślić to, że rozmawialiśmy tutaj przede wszystkim przy tych pytaniach i przy tym stole jury o kontencie, o clarity, tak, te 3C, ale przy podejmowaniu decyzji dużo miejsca na dyskusję poświęciliśmy o charisma, czyli tym trzecim C, który też jest dla nas ważny i ja ogromnie się cieszę, że państwo tą charyzmę dzielą z tym entuzjazmem. Było to również widoczne i zawsze, kiedy
doświadczam takich wystąpień, to sobie mówię, tak, moje prezentacje dla studentów będą dokładnie tak wyglądały i mam nadzieję, że to się wreszcie ziści. Proszę Państwa, w takim razie, gdzie jest tutaj prowadzący, czy najpierw, bo rozumiem, że jeszcze nie ogłaszam, tak, będziemy stopniowo, tak, najpierw upominki. Proszę Państwa, mamy dla każdego uczestnika dyplom pamiątkowy i drobny upominek. Ja pozwolę sobie może odczytać jeszcze raz nazwiska naszych uczestników. Oni byli na tyle uprzejmi, że ustawili się w poprawnej kolejności. Cóż za zdyscyplinowani naukowcy. Szanowni Państwo, finalistami FameLab Poland 2026 są Karima Afandi, o możecie machać, wave please, Karima Afandi, Rami Altabusz, Juliusz Chojenka, Martyna Czarnomska, Piotr Falkowski, Michał Kucała, Maria Matthew, Marta Sałek, Tomasz Senda, Dagmara Stasiowska, Anna Wolny i Angelika Żurawska. Brawa! I o ile dobrze rozumiem, pamiątkowe zdjęcie, ale to ja bym zachęcił jednak, tutaj wezmę na siebie również rolę asystenta fotografa. Zdecydowanie jest nie do zaakceptowania, żebyście się tam panie chowały za pianinem. Tutaj mamy z tej strony jeszcze troszeczkę miejsca, odsuniemy stół. O, Benz, jeżeli robić cokolwiek, to robić to dobrze. Tak, tak, tak. O, a ja mogę z brzegu. Jeszcze tam możemy dalej. Tu mamy miejsce. Tu do mnie, o. Proszę dorównać do mnie. Tu jest i światło, i przestrzeń. Excellent. No, czyli rozumiem, że teraz nastąpił ten moment, kiedy wręczymy nagrody. No, przekazuję mikrofon przewodniczącej komisji konkursowej. Proszę Państwa, powiem tak, była burzliwa walka o drugie i trzecie miejsce. Przy pierwszym byliśmy zgodni, ale będę budować napięcie, bo zaczynam od trzeciego, rozumiem. Rzeczywiście poziom był bardzo wyrównany. Już wchodziliśmy naprawdę w bardzo drobne szczegóły związane z prezentacją, z przekazywaniem, z magnetycznym spojrzeniem, pasją w badaniach, bo to też się czuje, kiedy przekazujecie informacje nam o tym, co robicie albo do czego dążycie w swoich badaniach. A zatem pozwólcie Państwo, przepraszam, ja mam taką kartkę jeszcze z naszych wszystkich obrad z różnymi uwagami, ale nie chciałabym się pomylić. W związku z tym trzecie miejsce Piotr Falkowski. Drugie miejsce i tutaj ogromny kredyt zaufania, że te badania dojdą do skutku i wszyscy będziemy mogli, wszyscy czekamy na miód spoza ziemi. Dagmara Stasiowska.
No i to pierwsze miejsce, proszę Państwa, poza zawartością, która została w sposób fantastyczny przekazana, wszystkie zgodziłyśmy się, że to było magnetyczne wystąpienie. Specjalnie to podkreślam, bo to rzeczywiście był pełen magnetyzm słuchając. Tomasz Senda. Thank you very much. And we would ask the laureates to stay on stage and the jury for a photo, and the rest of you, well, thank you very much. It was a pleasure meeting you. Could I have a high five from all of you as you walk? Where will you leave the stage? Through here or through there? Here? Let's go. Oh, let's take a main road. Be proud. Come on. Let's go. High five. Thank you. It was a pleasure. It was an actual pleasure meeting you. Thank you. Thank you, all of you. Thank you. Thank you.